Hello all, welcome to our channel Exam 360 Coimbatore. So, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல லைவ் எக்ஸாம்பிளா ரியல் டைம் எக்ஸாம் எழுதி இங்கிலீஷ்ல preliminary level bank examல எப்படி 30 on 30 வாங்கலாங்கிறது. So, hope I'm audible. So, we'll get into the session. So, கேக்குதுங்களா? So, we'll get into the actual test. So, before getting into the test, பேசிக்கான மாடல் சொல்லிடுறேன். இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 கொஷின்ஸ் வரும் 20 மினிட்ஸ் சரிங்களா. ஸோ அந்த 20 மினிட்ஸில் எப்படி மேக்ஸிமம் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி லெவலில் 30 கொஷின் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரீடிங் பேசேஜ் இருக்கும், கிளாஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், ஃபில்லர்ஸ், சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இந்த 4 மாடலும் எரர் ஸ்பாட்டிங், இந்த 5 மாடல் வந்து கம்பல்சரியாக வரும். ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் ஜாஸ்தி இல்லாதவங்க இல்லை பேங்கிங்லேயே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேசேஜஸ்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பேசேஜஸ் வந்து ரீட் பண்ணி டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதுலேயே எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுது, இந்த 20 மினிட்ஸில் வந்து மிச்சம் தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டக்குன்னு யோசிக்காமல் ஸ்வாப் டு த அதர் கொஷின்ஸ் 10 கொஷின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு 11th கொஷின்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க. 11 to 30 வரைக்கும் நீங்கள் முடிக்கும் போது முடிச்சுட்டு when you have a time you can go back to the reading session. ஸோ இன்னைக்கு அதை எப்படி பண்ணுங்கிறது I will show you in real time. So we'll get into the exam. So hope you're all ready. So I'm ready to begin. We'll start. Yes. So reading comprehension வந்து we'll skip and we'll go to the next question so that we are not wasting any time. So the enhanced capabilities sought by India in the Rafale fighter jets will be dash after all the 36 aircraft are delivered. So idhula vandu it should be about an action in the past tense la irukanum. So Rafale fighter jets will be progress will not come, apprehension will not be possible, incorporated it's possible, will be exciting after no. So I'll go for this option. The Directorate of Revenue Intelligence dash gold worth rupees 3 crore which was smuggled into India. So already smuggled from Myanmar, an official statement said. So dash gold worth. Okay, we'll give it to be seized. Vice President on Sunday dash the need for participation of the private sector in reinventing the higher educational field of the country. So Vice President dash the need of participation of the private sector in reinventing. So it should be stressed. As dawn breaks, Parambikulam Tiger Reserve, one of the India's protected forest areas, dash a garden with dream flowers floating all over. So அந்த ஏரியா சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடாப்டட்னா ஒரு இடத்துல இருந்து மாறி போய் இதாகிறது. ஸோ தேட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இம்ப்ரூவ்ட் வந்துச்சுன்னா இன்டூ இருக்கணும். ஸோ we'll put it out to be turns. The dash of a rare bird species in the Chinnar Wildlife Sanctuary has sparked much interest among ornithologists. Ornithologists is something related to the birds. So sparked interest in சொல்லும்போது killing, lost, fights இது எதுவுமே possible கிடையாது. It should be either visitors or sighting. So the visitors of a rare bird species for a sighting. So imagine an airport where thousands of planes empty of fuel is leave abandoned on the tarmac. So abandoned irukku. So it should be is left varno. So thousands of planes nu kuduthirukanga. It should be are. So plural form la irukanum. One of the last missing piece of Byzantine art stolen from the Cyprus in the 1970s was handed back this week by a renowned Dutch art investigator. So one of the last missing piece, one of the correct irukku, last missing is also fine. So art form nu solrangatti we will take it to be pieces. Marilyn Monroe's
Golden Global Award was Cell. It's wrong there. It should be was sold for a record breaking. Yeah, was sold for a record breaking. A Second World War era fighter plane crashes on Saturday into a parking lot in Fredericksburg. Plane, it already crashed, so it should be plane crashed on Saturday. So police is working with the Interpol. Police are working with the Interpol. The government have started a facility for testing. Has started because it's singular. Infosys announced that it started construction. So Infosys announced that it had started construction. It's not varum, they varaadu. The recent political turmoil is confusion. Sri Lanka are proving to be a hurdle for the Indian automobile industry, which has been in discussions with the government there to rebuild the market. So are proving to be, it should be is proving to be a hurdle. Is proving to be a hurdle for the Indian. So recently I heard a story of 40-year-old homemaker Manjari Shah, whose husband was admitted to. Choose across savings and spending. Choose across whereas savings and spending சொல்லும்போது should be choose between. What's the question? Yeah, clause வந்துருச்சு. So in a historic vote, nations on Friday dash approved new scientific definitions for kilogram and other units. Nations on Friday கொடுத்துருக்காங்க. So everybody together they would have approved. So unanimously. So next will be dash as the mass of cylinder of platinum iridium alloy kept in the high security vault in France. Sorry for one. Kilogram have been defined. I think it's defined. The artifact nicknamed Legrand K had been the world's sole true kilogram dash 1889 since. ஏன் ஃப்ரம் வராதுன்னா ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கிறங்காட்டி சின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் but now the kilogram will be defined in terms of a tiny but unchanging dash called the Planck constant. Planck constant அப்படின்னு சொல்லும்போது it's not about the weather, time, it's not the performance, value, extent. So value is possible here, we'll go for that. Greatest revolution, Nobel laureate William Phillips called the update the greatest revolution in measurement since the French Revolution, which dash in the metric system. Destroy, assured, upset, clarification, distress. Clarification varadu. Which clarification in the metric system varadu. Upset in the metric system is also not possible. Destroy is also not possible. ED form la da irukonu. Assured or distress. Distress na stress and the madri. So we'll go for assured. I'll tell you what assured is in the okay. நம்ம அதுக்குள்ள நான் பாருங்க சப்மிட் கொடுக்க போயிட்டு we'll go for the first question. We'll read the passage now. So passage la enna question கேட்டிருக்கான். Which are the following steps taken by the government to make the medicines affordable? Okay, அதுக்கு முன்னாடி before going into the first part of the questions, last partல அந்த meanings opposites கேட்டிருப்பாங்க. அந்த question for last 3 questionsல. So we'll check from 6. Sixth question is also about the passage. Seventh கொடுக்கலாம். Seventh is about the meanings. So conducive அப்படிங்கிற word பத்தி which is same in the meaning as the word conducive அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Where is conducive? Yeah, it's here. So we'll read the sentence. The government has been focusing on making medicines affordable by making them available through Jan Aushadhi Kendras, enabling price control of essential medicines, promoting prescription of generic medicines by medical practitioners, and focusing on a conducive intellectual property regime. Focusing on conducive intellectual property regime, it's not critical.
affordability பற்றி பேசியிருக்காங்க, மெடிசின்ஸ் கிடைக்கிறது பற்றி இந்த லைனில் பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஜெனரிக் மெடிசின்ஸ் ஆல்சோ. பெரிலஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ், contents unfavorable or favorable. We'll go for favorable because the government is talking for the people. Okay, next question. Choose the word which is nearly the same in meaning as the word lobby printed. Lobby அப்படினாலே வந்து it's influencing. Lobbyனா usually we have other meaning, but influencing is also there. So compete, content, persuade, participate, contribute. Lobby எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். We'll read the sentence, then we'll go for the meaning. Yeah, it's here. These pharmaceutical companies and their governments have been trying to lobby with the Indian government to make patent protection more stringent. Stringent is strict. To lobby, we'll take it as persuade. So choose the word opposite. Procure அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிறது, gaining something, obtaining something. So obtaining opposite will be not getting something. So gain varadu, average incentive is also getting something. So lose the varadhukku option irukku, but we'll go for the sentence also so that we get it more clear. Yeah, these centers are gradually becoming ubiquitous in the government procured generic medicines are sold at prices that are between 50% and 90% cheaper. Government procured is government obtained. So we look for loose. We already know the meaning of the word. So stringent, opposite. Stringent na strict na ange padichirundom illingla, the lobby kana sentence padikumbodhu. So stringent na it should be strict na, not strict. So universal, rigorous nalo something very continuously romba hard working. Universal is not possible. Strict is exact meaning. Opposite appdin pathingana flexible ku poiran, ena severe is also strict. So yeah, save and next kudutrunga. So we've already done. We'll go for the first question. So we'll take some time for the passage. எதை பற்றி இருக்குது அப்படிங்கிறத படிச்சுட்டு then we'll go for the questions. It goes without saying that no government can allow market forces a free hand in the pricing of medicines. Affordability of medicines has to be ensured that no person is in need has to suffer. So I think it's all about medicines. கிடைக்காதவங்களுக்கு கிடைக்கணும், அதுக்கான ஒரு ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் லாஸ் எல்லாம் கொண்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். So government has been focusing on making medicines affordable by making them available through enabling price control for the essential medicines, promoting prescription of generic medicines by medical practitioners, focusing on conducive intellectual property regime. Generic drugs tend to cost less than the branded ones. These drugs form the largest segment of the Indian pharmaceutical sector. Okay. Increasing prevalence of the chronic diseases and ever questing. So take your time for reading. ஸோ ஜாஸ்தியாக இருக்க மெடிசனோட இது வந்து கம்மியாக வைக்கிறதுக்கு, அஃபோர்டபுளாக கொடுக்கறதுக்காக தான் they are talking about all the பிரதான் மந்திரி யோஜனா and all. So 157 stores were opened. Yeah. So 50% or 90% cheaper கொடுத்துருக்காங்க. Yeah, we'll also have to keep a note on the numbers so that நீங்கள் அந்த questions பார்க்கும்போது டக்கு டக்குன்னு எந்த பேசேஜ்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். So years எல்லாம் பார்க்கும்போது just keep it in mind so that when you get to the question you can scroll it back and see if it's right or not. True or false கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். So the brand names and prescription there is an advisory distributed controllers. ஸோ ப்ரைஸ் கண்ட்ரோலுக்காக என்ன பண்ணுங்கிறதும் பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் NLEM total of 376 drugs are under price control. In addition, the government has to bring any item of medical necessity under the price control. ஸோ இந்த பர்சன்டேஜஸ் எல்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன பர்சன்டேஜ், ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் பேசேஜில் வரும்போது நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் வரும்போது யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் அ நோட் ஆஃப் இட்.
That is why I'm telling it again and again. So these pharmaceutical companies and their governments have been trying to lobby with yeah. So we'll get to the question. According to the passage, which of the following steps are taken by government? இது வரைக்கும் என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு கேக்குறாங்க. மெடிசின்ஸ் அஃபோர்டபுளா இருக்கிறதுக்காக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அவங்க எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Government has started Jan Aushadhi Kendras to make the medicines affordable. Yes, we already read it. India has resisted any change in its intellectual property laws that can have the effect of making medicines unaffordable. Yeah, it has done. So government undertook price control of essential medicines. So எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. As of we read, படிச்ச வரைக்கும் I think it's all of the above. We'll go for next. According to the passage, what are the factors that are responsible for the growth of generic medicines? So generic medicines வரதுக்கு என்னென்ன இதுன்னு கேக்குறாங்க. So increasing prevalence of long lasting disease. Yeah, disease ஜாஸ்தியா இருக்கிறது. One is right. Availability of commonly used generic medicines through Pradhan Mantri. Yeah, that is also right. Weak laws for patent protection. Patent protection பத்தி பெருசா சொல்லல. லாஸ்ட்ல தான் patent protection பத்தி பேட்டன்ட் எடுப்பாங்க அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வீக்கான லாஸ் பற்றியே இங்கே பேசல, அஃபோர்டபுள் ஆக்கிறதுக்கு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வில் கோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேன் பி இல்லஸ்ட்ரேட்டட் அபவுட் த ஜான் ஔஷதி கேந்திராஸ்? ஸோ கரண்ட்லி இட் ஹேஸ் மோர் தென் 4000. பார்த்தீங்களா நம்பர், அதனால தான் உங்களை நோட் பண்ணி வைக்க சொன்னேன். ஸோ தட் வி கேன் கெட் இன் டு த numbers and just jot down easily. Yeah, 4000 by the end of 2014. Yeah, it's there. 99 stores. Yeah, it's here. 600 medicines, 600 generic medicines, 50% to 60%. Yep, done. So I think all the ones are true. Next, what necessary step government has taken to control medicine? We already saw some drugs, some number of drugs when the price control la vechirundanga. So we'll see that. Yeah, I don't know the exact number, 376 antharla, but government has initiated strategic action plan. No malpractice, no. Like giving subsidy pati pesla again, no, it's not there. So we'll go for, is there any other options? This, none of these. So no, I think it's here. We'll go for these options. I think, yeah, it's here. 2015 la 376 drugs are under price control. Yeah, we'll go for the next question. Which of the following is true about the Indian pharmaceutical sector? So it supplies over 50%. Yeah, we saw some 50% in this passage, no? In the madri numbers la ketirundanga, it's very easy. Yeah, 50% inge irukku. Generic medicines, pharmaceutical sector nu solumbodhu it's down. Yeah, it's here. 50% of global demand. Yeah, it's right. Over 80% of the antiretroviral drugs. 80%. Yeah, antiretroviral drugs is also there. It supplies 25% of the generic demand in the US. So 25% is there of all medicines. UK kuduthirukanga. So this too is right. US nu kuduthirukanga. Don't get confused. It should be 1 and yeah, it should be 1 and 2. 1 and 2. Yeah, it's here. So I think we just completed the test. No, there is one more question. What does the term evergreening mean? So evergreening அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்ல படிச்சிருந்தோம். So what does that mean there? Medicines which do not have expiry dates. No, medicine will have expiry dates. Procedure to retain the monopoly over a medicine by its owner company. Resisting any change in intellectual property laws to make the medicines easily affordable. No, affordability பத்தி இங்க வந்து it's not here. Making the patent protection process more trivial. Trivialனு சொன்னா it will be silly. So something positive தான் இங்க பேசிருக்காங்க. So all the silly, unaffordable, expired, do not have expiry dates is not possible. We'll go for this option because maybe monopoly, medicine oda monopoly extend பண்றது கூட evergreen சொல்லலாம். That's so we'll go for that. So I think we have answered all the questions. When you see here, you can see if you have answered all the questions. So all things in green answered. We'll go for the 30th question. So I think I'll submit the test. So yeah, so it's processing. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா yeah, the score is 28.75.
75 by 30. So 30 on 30 questions attempt பண்ணிருக்கோம். So the accuracy is for 97%. So correct is 29. One question is wrong. We'll see which is wrong. And yeah. So total of 30 questions. 29 is right. 22nd is wrong. So 22nd question என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். 22nd question, we'll see all the questions together. We'll discuss it together. Then we'll go with the question. We'll view for the solution. So we'll have a discussion now. So first question, as we told, passage படி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு நிறையா இந்த மந்த்ரி யோஜனா அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்க ஜான் ஔஷதி கேந்திராஸ் வாஸ் ஆல்சோ தேர் அண்ட் medicines unaffordable, that was also there. And there are any change that makes the medicines unaffordable, so that was also there. And 1 and 2 options பார்த்தீங்கன்னா எல்லா questionsuமே இருக்கு, எல்லா optionsமே it's possible. So I think all of the above is the right answer. சரிங்களா? So that is why we gave all of the above. So next பார்த்தீங்கன்னா next question, yeah, the factors responsible for the growth of generic medicines, increasing prevalence of long-lasting disease, viability of commonly used generic medicines. So the யோஜனா நம்ம பேசினது இருக்கு. Weak laws for, okay, so அந்த ஆர்டர்ல இருந்தே நம்ம போய்க்கலாம். Maybe from 11th question. Yeah, we'll go from the 11th question. The enhanced capabilities sought by India in the Rafale fighter jets will be incorporated after all 36 aircraft are delivered னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ incorporating அப்படின்னா putting into action. சரிங்களா? ஒரு விஷயத்தை incorporate பண்ணுறதுன்னா merging or putting into action. ஸோ நான் ஏன் apprehension, progress இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணலன்னா இதெல்லாம் nouns. Exciting is verb, prepare is also verb, but prepare after all will be prepare னு சொல்லும்போது it's not proper. So அங்க tense check பண்ணும்போது even if I'm knowing the context or not, நீங்க வந்து கண்ணை மூடிட்டு incorporated னு you can give the answer. சரிங்களா? next question பார்த்தீங்கன்னா the Directorate of Revenue Intelligence dash gold worth rupees 3 crore was smuggled into India from Myanmar. So was smuggled னு கொடுத்துட்டு that means the action already happened. So இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோன்னே கொஷின் படிச்சோன்னே என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணலாம், நெகேட் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலான்னு பாருங்க. என்ன ஆன்சர்னு தேடுறதுக்கு பதில் எந்த ஆப்ஷன் வராது அப்படின்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு சூஸ் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் விச் இஸ் லெஃப்ட் அவுட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் ஆன்சர் வரும்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ பிரிங் இஸ் நாட் பாசிபிள், ஹோல்ட் அப் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள், detained வராது, detainedனு இருக்கணும். ஸோ ஆல் திஸ் 3 ஆர் நாட் பாசிபிள். either it should be traced or seized. இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டெண்ணத்துலேருந்து ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட்க்கு எது செட் ஆகும்? ஸ்மகிள் பண்ணவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது it should be seized. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது you can go for the option. So that is how this answer. Yeah, Vice President on Sunday dash the need for participation of private sector in reinventing the higher educational field of the country. So need for participation ஒரு விஷயத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது he has already spoked. So interest no, restrictions no, vision also no, interrupt also no. ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்னா ஆல்ரெடி பேசிட்டாங்க. So it should be in the past form. So stressed na inge vandu it's not about the stress we are having, giving importance or highlighting adha. Seringla? Next, yeah, we'll go for this question. As dawn breaks, Parambikulam Tiger Reserve, India's protected forest areas, a garden with dream flowers floating all over அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ஸோ கன்வெர்டட் வராது. ஏன் கன்வெர்டட்னு வராதுன்னா அந்த ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் கன்வெர்டட் அ கார்டன் வித் ட்ரீம் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆல் ஓவர்னா கன்வெர்டட் டு வாட்னு அங்கே கொடுத்துருக்கணும், அங்கே கொடுக்கல. ஸோ கன்வெர்டட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அடாப்டட் அப்படின்னா
அடாப்டட்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி அதுக்கு ஒத்துழைச்சு போகிறது. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது அடாப்டட். ஸோ அடாப்டட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். ஸோ அப்படி வந்திருக்கு. இட் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ளவரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹாப்பி நியூஸாக சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் டான் பிரேக்ஸ், ஸோ ஆஸ் அ டைம் கம்ஸ் இது இப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாறுது, டர்ன்ஸ் வில் பி சேஞ்சஸ். ஸோ இதை வந்து கன்சிடரேஷனில் வச்சுக்கோங்க. இம்ப்ரூவ்ட், நோ. Place is also not possible. So this is how you can neglect the options and go for the perfect options. சரிங்களா? Okay, fine. Next we'll go for the next question. The dash of a rare bird species in Chinnar Wildlife Sanctuary has sparked much interest among ornithologists. Yeah, இந்த question attend பண்ணும்போதே நான் சொல்லியிருந்தேன். has sparked much interest னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா அது ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் தானே. ஸ்பார்க் ஆகுது, ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. ஆர்னித்தாலஜிஸ்ட்னா people who are dealing with the birds, okay, study of something like that, birds related. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நெகட்டிவ்ல வந்து ஆன்சர் வரவே வராது. ஸோ ஆப்ஷன் பி, சி, டி இது நாலுமே வந்து இட்ஸ் நெகட்டிவ். இது மூணுமே இது நெகட்டிவ். ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். either it should be sighting or visitors. So the visitors of a rare bird species அப்படிங்கும்போது it's not giving much sense. So we will substitute sighting. Sighting na பார்க்கிறது, vision. Okay, so the sighting of a rare bird species. So that is how we make the right answer. Next, imagine an airport where thousands of planes empty of fuel is leave abandoned on tarmac. So abandoned அப்படின்னா abandonedனா left out thing. ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு போகிறத அபேண்டனிங்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அபேண்டன் அப்படின்னா லீவ் சம்திங். ஸோ இஸ் லீவ்னு சொல்கிறது அபேண்டன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க, பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி லெஃப்ட். அது வந்து இங்கே கன்ஃபார்ம். அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்காட்டி இஸ் நாட் பாசிபிள். இட் ஷுட் பி ஆர் லெஃப்ட். ஸோ எம்டி ஆஃப் ஃபியூவல் ஆர் லெஃப்ட்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் வேர் வி ஃபைண்ட் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் ஹாவ் டு சூஸ் த ரைட் ஆன்சர். இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம டென்ஸ் தெரிஞ்சுட்டுமே ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா யூ வில் மிஸ் த டைமிங் உங்களுக்கு போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டே நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணாமல் டக்குன்னு கோ ஃபார் த ரைட் ஆப்ஷன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் மிஸ்ஸிங் பீஸ் ஆஃப் Byzantine art stolen from Cyprus in the 1970s was handed back this week by a renowned Dutch art investigator. So one of the last ன்னு சொல்லும்போது there is no mistake. ஒன் ஆஃப் தன்னு வரணும் கண்டிப்பாக. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி மீன்ஸ் சுப்பீரியராக சொல்லும்போது ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மிஸ்ஸிங் பீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மைட் பி இதில் தான் மிஸ்டேக் இருக்கணும் ஆஸ் வி கெஸ்ட். ஸோ மிஸ்ஸிங் பீசஸ். சரிங்களா? பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஆர்ட். மிஸ்ஸிங் பீஸ்ன்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் நாட் மேக்கிங் சென்ஸ். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸிங் பீஸ்லேயே உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் when you choose the options. ஆன்சர் தெரிஞ்சுட்டே தப்பான ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ திஸ் வில் பி த ஆன்சர். பர்ஃபெக்ட். Marilyn Monroe's Golden Globe Award was cell. படிக்கும்போதே we knew it was a mistake இல்லைங்களா? wasன்னு வரும்போது it should be in the past form. cellன்னு சொல்கிறது present. cellோட past form will be sold. So I think others are making sense. Was sold for a record breaking. Yeah, it's making sense. So option B will be the right answer. Yeah, a second World War era fighter plane crashes on Saturday into a parking lot in. So crashes on Saturday ன்னு சொல்லும்போது crashes அப்படின்னா இனிமே தான், that means it's in present. Okay, crashes and all, it's present only. It's a plural form. So already crash ஆயிருந்தா மட்டும்தான் இப்படி ஒரு நியூஸ் வரும். பிளேன் கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி அது பாஸ்ட்ல நடந்திருந்தா மட்டும்தான் அப்படி ஒரு நியூஸ் வரும். ஸோ crashed will be the right form, past. Yeah. Police is working with Interpol. Interpolனு சொல்லும்போது it is a subject. ஸோ அங்கே வந்து the யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ with the Interpol வரணும். போலீஸ் வந்து போலீஸ் அப்படின்னு போலீசஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் ப்ளூரலுக்கு. போலீஸ்ன்னு சொன்னாலே இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் a group of people. போலீஸ் வராங்கன்னா ஒருத்தவங்க மட்டும் கிடையாது. இட்ஸ் a group of people. So it should be police are working with the Interpol. Working with the Interpol. The government have started a facility for testing telecom products and equipment to ensure
security in digital communication at the national level. So have started government, it's a singular, so singular verb will be used. So has தான் வந்து the answer. So yeah, announcesனு கொடுத்துட்டோம் பாருங்க. நான் பண்ண என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்க. நான் சொல்லும் போது உங்ககிட்ட that it had startedல தான் மிஸ்டேக்னு சொன்னேன். ஆனா நான் மார்க் பண்ணும்போது announcedன்னு பார்த்து மார்க் பண்ணாம announces that it had started. இங்கேயும் had இருந்துச்சு, இங்கேயும் had இருந்துச்சு. புரியுதுங்களா என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்னு? ஸோ ஆன்சர் தெரிஞ்சுட்டே தப்பான ஒரு இதில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இங்கே பாருங்க. ஸோ இட் ஹேட் ஸ்டார்டட்னு இங்கேயும் இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் த மிஸ்டேக் வாஸ் ஹியர். ஆல்ரெடி இட்ஸ் ரைட், இங்கே தான் மிஸ்டேக்குன்னு எனக்கு தெரியும். பட் வென் ஐ மார்க் த ஆன்சர், இதை பார்க்காம இட் ஹேட் ஸ்டார்டட்னு இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி ஐ வென்ட் ஃபார் திஸ் ஆன்சர். ஸோ இங்கே வந்து இஎஸ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் த ஹோல் டென்ஸ் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆன்சர். ஸோ தட் வாஸ் அ மிஸ்டேக். நோயிங் த ஆன்சர் தெரிஞ்சுட்டே தப்பாக பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். கான்செப்ட் கிளியராக இருக்குது, பட் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போய் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. கரெக்டான ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஓகே, ஃபைன். We'll go for the next question. So next question will be, the recent political turmoil in Sri Lanka are proving to be a hurdle Sri Lanka patti sollirukanga. Turmoil, they have told about only the present confusion. So I think is proving to be is the right form. Recently I heard the story of 40-year-old homemaker Manjari Shah, which husband. ஸோ படிக்கும்போது விச் ஹஸ்பண்ட்னால இட்ஸ் நாட் மேக்கிங் ப்ராப்பர் சென்ஸ். ஹஸ்பண்ட்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொனவுன் வரும்போது ஹூஸ், ஹூம் அப்படி தான் வரணும். பட் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கங்காட்டி ஹூஸ் ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிறதா இட் வில் பி த ரைட் ஃபார்ம் ஆஃப் யூசிங். ஸோ வாஸ் அட்மிட்டட் டு இஸ் ஆல்ரெடி இன் த ரைட் சென்ஸ். ஸோ ஹூஸ் ஹஸ்பண்ட் வாஸ் அட்மிட்டட் டு இஸ் அ ரைட் ஃபார்ம். யா. ஸோ நெக்ஸ்ட், சூஸ் அக்ராஸ் சேவிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் இஸ் அ மென்டல் பேட்டில். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில்னு சொல்லும்போது அமங் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா சூஸ் இன் வந்து கண்டிப்பாக வராது, அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. அமங் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பற்றி சொல்லும் போது அமங்குன்னு சொல்லுவீங்க. ரெண்டு விஷயத்துக்கு நடுவில்னா தான் பிட்வீன்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ சூஸிங் பிட்வீன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சூஸிங் அமங்கும் டெலீட் பண்ணிடுங்க, சூஸ் அமங்கும் டெலீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ சூஸிங் பிட்வீன் இஸ் த ரைட் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் ஆல் அபவுட் அந்த கிலோகிராம் யூனிட்டை மாற்றுறது, அப்புறம் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன் அ ஹிஸ்டாரிக் ஓட் நேஷன்ஸ் ஆன் ஃப்ரைடே டேஷ் அப்ரூவ்ட். நான் ஏன் யுனானிமஸ்லி கொடுத்தேன்னா தட்ஸ் ரைட் டு, ஏன்னா நேஷன்ஸ் ஆன் ஃப்ரைடேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நிறையா கண்ட்ரீஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறையா பேர் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது ஒட்டுக்கா அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிற மீனிங்கில் தான் அந்த சென்டென்ஸ் வரணும். இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா அப்பவே, யுனானிமஸ்லி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல் டுகெதர். என்ஷூரிங்னா டு மேக் ஷியோர், அஷூரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ டு மேக் ஷியோர். Conquer doesn't give sense here. So unanimously will be the right form in this passage. Next pathina, for more than a century the kilogram had been dash as a mass of cylinder of platinum iridium alloy kept in a high security vault in France. So kilogram had been dash அப்படினா it should be in ed form. Had been கொடுத்துட்டா, past perfect continuous கொடுத்துட்டா, had been கொடுத்துட்டா. So it should be in past form தான். இதுல said past, defined past, மிச்ச எல்லாமே இட்ஸ் இன் நார்மல் ப்ரெசென்ட்ல தான் இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ இது மூணுமே வராது. இட் ஷுட் பி செட் ஆர் டிஃபைன்ட். ஸோ ரெண்டுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க. ஃபார் மோர் தேன் அ செஞ்சுரி த கிலோகிராம் ஹேட் பீன் செட் ஆஸ் அ அப்படின்னு வருமா, இல்லை டிஃபைன்ட் ஆஸ்ன்னு வருமா? இது வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. கிலோகிராம் சொல்லும்போது அது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, அப்போ கரெக்டாக டிஃபைன்ட் இருந்தால் யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஆர்டிஃபேக்ட் நிக் நேம்டு லீ கிராண்ட் கே ஹேட் பீன் த வேர்ல்ட் சோல் ட்ரூ கிலோகிராம் சின்ஸ் 1889. நான் அதை அங்கே கொடுக்கும்போதே சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் சின்ஸ்னா அந்த டைமில் ப்ரிசைஸாக அந்த டைம் கொடுத்துட்டான், 1889 கொடுத்துட்டான், அப்போ சின்ஸ் தான் வரும். பட் நவ் த கிலோகிராம் வில் பி டிஃபைன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அ டைனி பட் அன்சேஞ்சிங் வேல்யூ கால் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா ஆல்ரெடி வி சா வெதர், டைம், பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போதே இட்ஸ் அபவுட் வேல்யூவிங். சரிங்களா? வெயிங் அது எல்லாமே வேல்யூ ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும், ஒரு கரெக்டான நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டி. ஸோ பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லும்போது இட் வில் பி வேல்யூ தான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா where is it? The greatest revolution, Nobel laureate William Phillips called the update the greatest revolution in measurement since the French Revolution, which dash in the metric system. Dash in the which dash அப்படின்னு சொல்லும்போது since the French Revolution, it should be in past obviously.
destroy, upset, clarification won't come. அதை தைரியமாக நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு 2 B or E distressed அப்படின்னு சொல்லும்போது it's actually coming into very much stressed enough or very much into something அப்படிங்கிறதா வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டிஸ்கஷன் செஷன் வரும்போது I let you know the meaning for assured. Assured அப்படின்னா அது வந்து to introduce something or precede something, ஒரு விஷயத்தை முன்னாடி கொண்டு வருது சரிங்களா. ஸோ இந்த மெட்ரிக் சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இப்படி இருக்குன்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் அபவுட் இன்ட்ரடியூசிங் இல்லைங்களா. ஸோ assured is the right form of usage. ஸோ 11 to 30 questions வரைக்கும் we had the discussion. ஸோ இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ். ஸோ டிசீஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் அ பாயிண்ட். ஸோ ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் வந்து பிரதான் மந்திரி யோஜனாவில் தராங்கிறது இன்னொரு பாயிண்ட். வீக் லாஸ் பற்றி இங்கே பேசவே கிடையாது. ஸோ ஐ திங்க் 1 and 2. ஸோ தட் இஸ் வை இட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which of the following can be illustrated about the ஜன் ஔஷதி கேந்திராஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே செக் பண்ணிட்டோம். ஆல் த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4000 சென்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. 99 ஸ்டோர்ஸ் இன் 2014 பார்த்தோம். அண்ட் 2013 to 14 அதில் போட்டிருந்தாங்க சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா this 50 to 90% ஆல்சோ தேர் இஸ் சீப்பர் ப்ரைஸ்ன்னு போட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் த above is true. What necessary step government has taken to control medicine prices அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி எவிடென்ட். ரொம்ப டிரெக்டாக தான் பேசேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் யோசிச்சு போட வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமட்டிக்கல் பார்ட் மட்டும்தான். டென்ஸு டைம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு லாஜிக்கல் ரிலேட்டடாக வந்து நீங்கள் வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த பெஸ்ட் ஐடியா. ஸோ திஸ் வாஸ் ஆல்சோ டிரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ தட் வாஸ் ஆல்சோ டிரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா which of the following is true about the Indian pharmaceutical sector. ஸோ ஆஸ் வி saw கீழே வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க 50% of global demand, it's there. Next 80% of antiretroviral drugs, that was also there. So 40% of generic demand in US. So generic demand வந்து 40% in US ஆனால் இங்கே வந்து 25% கொடுத்துருக்கான். So that's not possible. So last option possible இல்லை. 1 and 2 is true. இன்கேஸ் இதில் ஃபால்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்லி 3 தான் தரணும். நீங்கள் ட்ரூவா ஃபால்ஸ் ஆங்கிறது கொஸ்டின் அதான் சொல்கிறேன் பாருங்க. நான் பண்ண மிஸ்டேக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. அந்த கொஸ்டினில் எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிட்டுமே ஐ ஃப்ளிப் த ஆன்சர் பிகாஸ் ஐ தாட் தட் ஒன்லி மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி நான் டக்குன்னு போயிட்டேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க. வாட் இஸ் த டேர்ம் எவர்கிரீனிங் மீன்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி as discussed all the options வந்து it's not at all possible. either B இல்லாட்டி none of the above. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா மெடிசின்ஸோட மோனோபோலி வந்து ரீடைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது it will be called as evergreening அப்படின்னு I gave it to be the answer. So I think that was the right option too. So next பார்த்தீங்கன்னா conducive. இங்கே ஆல்ரெடி conducive, focusing on conducive intellectual property regimeனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஃபேவரபிள். conduciveனா something to start or influence அந்த மாதிரி வரும். ஸோ something favorable, that's right answer. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாபினாலும் ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் டு ப்ரொமோட், ஒரு விஷயத்த முன்னாடி கொண்டு போகிறதுக்காக பண்ணுறது சரிங்களா. ஸோ பர்சுவேட்னாலும் பர்சுவேட் சம்திங் அப்படின்னா அது விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணி போகிறது. ஸோ கம்பீட் அப்படின்னா போட்டி போடுறது. கண்டென்ட்னா ஃபீலிங் கண்டென்ட் ஒரு கண்டென்ட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த லாபி கான்டெக்ஸ்ட். அண்ட் பர்சுவேட்னா முன்னாடி கொண்டு போகிறது. பார்ட்டிசிபேட் இஸ் பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் சம்திங் பட் நாட் டேக்கிங் இட் ஃப்ரண்ட். கான்ட்ரிபியூட் இஸ் அகேன் பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் சம்திங் சரிங்களா. ஸோ ப்ரொக்யூர் அப்படின்னா we already know the meaning of word procure is obtain. obtain அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ obtainோட antonym will be lose. ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அதை தொலைச்சிட்டோம். ஸோ that is the antonym. Next will be stringent. The teacher was very stringent to the students, very strict to the students. So strict to opposite is obviously flexible. Flexible இங்கே கொடுக்கலனாலுமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே பாசிபிள் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். Flexible is also given here. So that is a possible option. So that is how we mark the end of the session. So thank you all for being a part of the session. So இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ ஃபர்ஸ்ட் அதை போய் அட்டென்ட் பண்ணிடுங்க. எதுவுமே வந்து அன்அட்டெம்ப்டடாக விடாதீங்க. உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க.
ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்லேயே படித்தா எனக்கு அதுலேயே டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அந்த 10 questions ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கோ ஃபார் த மேக்ஸிமம் பார்ட் த 20 questions ஸோ தட் அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு as again I told you அந்த லாஸ்ட் மீனிங்ஸ் ஆப்போசிட்ஸ் வந்து மேபி இப்போ எனக்கு ப்ரொக்யூர்க்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ப்ரொக்யூர்க்கெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி மீனிங் தெரியும். நான் அந்த சென்டென்ஸ் படிச்சு தான் எனக்கு தெரியணும்னு இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸாக யூ கேன் கோ ஃபார் த ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த 2 மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இட் கேன் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ் யுவர் அக்யூரசி. ஸோ கோ ஃபார் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். எனக்கு 5 minutes தான் இருக்குது, நான் இந்த 20 questions-லையுமே என்னோட 15 minutes வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ எனக்கு 5 minutes தான் இருக்குது, நான் என்ன பண்ணுறது, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் 10 questions இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்க சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் மட்டும் அந்த 4 question அட்டென்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு 4 மார்க் வரும். அதை கரெக்டாக படித்து நீட்டாக காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா. பேசேஜ் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், பேசேஜ் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தாராளமாக 8 minutes இருக்குது அப்படின்னா கூட ஃபஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கம் ஃபார் த பேசேஜ், ஸ்டார்ட் ரீடிங் இட், 1-2 question அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். லைக் within the given 20 minutes எனக்கு தெரிஞ்சு தாராளமாக 30 questions போடலாம். இல்லை ரீடிங் ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க you can attend a maximum of 25 to 29 questions at least. சரிங்களா? So we'll be having next sessions every day. So thank you everybody for listening so much. Thank you for the active participation. Thank you.